パラリンピックっていう言葉もあんまり好きじゃないっていうかね、負けたくない。ですね。I'm Eva Loeffler. I'm the daughter of Ludwig Gutmann and is the founder of the Paralympic Games. My father was a Jewish refugee from Germany, and he was a doctor, a neurologist, and he was given the task of opening a new spinal injury centre. Most young people love sport, and it was a way of rehabilitating them, getting them to continue living a full life. People, particularly spinal cord injured people, are rehabilitated using sport, but that's using the Ludwig Gutmann models, the Professor Gutmann model from back in the 1940s, which was really a trick. It was just a trick because he was using sport to help you get used to living your life in a wheelchair and orientating yourself and turning and moving and being mobile, because you were focused and concentrating on sport, not on pushing your wheelchair around. And then of course what came naturally out of that, the natural evolution, was competitive sport. And that's the beginnings of what we saw today. I mean, the beginnings of what you see today in the Paralympics, what you saw in Rio, what you saw in London, what you saw in Seoul, began on a lawn about 200 metres away from us. It's no longer a lawn, but you are in that area where it all began in 1948. 이제 선수님께 생각하실 때 네. 올림피언과 네. 올림픽 선수와 패럴림피언 네, 패럴림픽 선수의 차이는 뭐라고 차이요? 생각하시는지? 이 질문에 대해서 생각을 굉장히 많이 했었는데요. 솔직히 전 차이가 없다라고 생각을 해요. 똑같이 4년을 준비하고 똑같은 운동선수로서 똑같은 목표를 가지고 훈련을 하고 뭐 이렇게 힘든 걸 겪어 나갔기 때문에 올림피언과 패럴림피언의 차이는 그렇게 크게 없다라고 생각을 하고요. 물론 국악은 올림픽이 더 많이 되지만 저는 개인적으로 패럴림픽에 조금 더 많은 더 대단하다고 생각해요, 개인적으로. The integration of disabled people in Olympic Games is very important because it can be an important signal for the whole community worldwide. There are no differences. There are differences in health, but not in agonism of these athletes, not in the efforts that they made or in the results they perform. Consider that Olympic Games have a great worth because in 1904 they integrated for the first time women in Olympics. Now it is impossible to imagine Olympic Games without women and without minor sports. Could it happen in 100 years? Yes, potentially. Is it going to happen in the next 20? Absolutely not. There's a lot of work to go.
imagine this: if you put Rio 2016, the Olympics and the Paralympics together, on the day Usain Bolt won gold in the 100 meters, we could have had the biggest event in the Paralympic Games going on at the same time. Now, what's going to get the front page media coverage the following day? Is it Usain Bolt winning gold in the Olympics, or is it a Paralympian winning gold? I think from an IPC point of view, I can only speak on an IPC's viewpoint, we're happy having the Paralympic Games separate from the Olympics, but as part of one 60-day festival of sport that every 4 years brings the world together in sport in harmony. 저희가 올림픽 같은 경우에는 아시다시피 인기가 굉장히 많아요. 그래서 내가 저 선수처럼 돼보고 싶다는 생각을 한 번씩은 해볼 수가 있어요. 예를 들면 김연아 선수가 잘할 때 저희가 그걸 우상으로 보듯이 선수들이 그 엘리트 선수들이 잘하는 선수들 같은 경우에는 우리가 우상으로 본단 말이에요. 근데 장애인 선수들 같은 경우에는 아무리 세계적으로 경기력이 굉장히 우수해서 한국 선수가 메달을 따더라도 우리 인식이 저 사람처럼 돼보고 싶다, 저 사람처럼 한번 해보고 싶다라고 생각을 못 하잖아요. 저렇게 힘든데 저렇게 어렵게 메달을 따는구나. 그 정도의 그 개념밖에 안 돼요. オリンピックの元々の、意味というか始めた意味っていうのは平和だったわけですね。パラリンピックの、開催の意味、共生社会の実現です。インクルーシブソサエティなので、障害のある方もない方もどんなバックグラウンドを持つ人もパラリンピックのムーブメント、スポーツだけじゃなくてこのムーブメントを通じてこの社会に参画するっていうのを目指してパラリンピックは開催されています。なので、オリンピックが持つこのオリンピックムーブメントの意味とパラリンピックムーブメントの意味は今全く別のところにあると考えています。ただこれが重なる部分はあると思いますけれども、やはりパラアスリートはそういうものを体現する人たちとして本当は今はこうなってるかもしれないけれども、それを開催国としてはこうしたい、ちょっとでも同じような位置で見られるようにしたい、また国民にもそういうふうにしてほしいっていうムーブメントをすることの方が、私はこの一つ二つで同じオリンピックにしてしまうことよりも大切だと思ってます。僕はシッティングバレーボールは健常者がやってもいいと思ってるのね。だから、オリンピックの中にスタンディングバレーボールとシッティングバレーボールで、そこにはスタンディングでも障害者出てもいいし、でシッティングバレーももちろん誰でも出れるようにすると。ただ陸上とかね、義足をつけて走ります、ジャンプします。その義足が機械となって幅跳びとかね、普通の健常者よりも飛んじゃう。バネがついてるからボンと飛んじゃう。これはまたちょっと違う話だから全く違う、ベースになるんじゃないかなと。でアーチェリーとか射撃はもう一緒にできると僕も思う。それはだから一緒にできるものとできないもの、それと一緒にできるんだけども階級をつけてできるもの、だからそこら辺をね、やっぱりできるのとできないのがある。一概には言えないと思う。全てを一緒くたんは多分難しいから、できるもので一緒になるべきだと思う。パラリンピックっていう言葉もあんまり好きじゃない僕はね、分けたくない。예, 물론입니다. 사격 같은 경우에는 이제 그 큰 차이가 없다라고는 하지만 사실은 엄청난 차이가 있어요. 아주 근원서부터죠. 이 인터뷰에 초반에 말씀드렸습니다만 이스프는 그 의탁 사격을 하지 않는다입니다. 그래서 몸에 그 스탠딩일 경우엔 두 발로 지탱을 해서 혹은 한 발이어도 상관은 없습니다만 어느 것에도 신체 일부가 닿으면 안 되는 거거든요. 그래서 이스프하고 IPC 슈팅이 다른 거는 그 의탁 사격이냐 아니냐인 거죠. 하지만 그 지금 독일 하노버라는 곳에서 하노버 월드컵은 일반하고 장인하고 지금 같이 합니다. 물론 양궁에서도 지금 이제 시도가 작년서부터 14년서부터 해왔었죠. 그래서 사격도 하노버를 기점으로 이제 점점 바뀌어가고 있는 것 같아요. 물론 그 대한민국에서는 아직 그 피부에 와닿는 이야기는 아니에요. 그 다음에 전 세계적으로도 다 피부에 와닿는 이야기는 아닌데 이미 그 스타트는 하노버에서 2년 전서부터 시작을 했어요. 언젠가는 될 것 같아요.
C competition has ended, also an ISF competition. All combined one altogether will be on one victory ceremony, and we held them also together. So we have, before 2 years, we have a handicapped man who wins the silver medal in the final of air rifle, and he was a wheelchair driver and the other standing. So what do the both persons? They came up, took his wheelchair, put him on the steps and go back on the steps. These are moments which are, that is why we're doing that. Moments where everybody is funny, happy, and think, yes, this is our sport. We work all together, we help us together. We can organize it, we mustn't change anything, we use the same ranges, the same options. So for Olympic Games, it's no problem to combine these competitions. It will be no problem. The only thing is the IPC handicap athletes would be not so happy because they didn't get so much medals as before. But I don't know if this would be an argument for them. Eventually they said, yes, we want really that. We can shoot a 10 like the other ones. That's it, very simple. 인간이 살아가는 삶의 목적이 저는 행복이 있다고 생각하는 거거든요. 패럴림픽과 올림픽이라고 하는 거 이제 비장애인이냐 비장애인이 아니냐라는 차이밖에 없어요. 체육은 다 똑같습니다. 체육을 통해서 인간의 행복이 기여한다라고 하는 양분화시켜서 나누는 것은 상당히 너 장애인이니까 이렇게, 넌 비장애인이니까 이렇게. 근데 하나는 뭡니까? 스포츠잖아요. 체육이지 않습니까? 단지 이거는 기술적 부분들을 어떻게 하느냐에 관한 부분들일 것이다. 그렇지만 궁극적으로 기본에 충실하자는 거죠. 체육의 기본. 그리고 그런 것들을 하나로 묶어나가자라는 거거든요. オリンピックとパラリンピックを統合するっていうのは、一つの、象徴的なシンボルなんですよね、に過ぎなくて、やはりあくまで大会を一つにしたから本当に理想とする社会や国や、世界地球が出来上がるわけではないっていうことだと思うんですね。だから本当の意味での共生社会とかって言われてるものをどうすればできるかというか、どうなったら本当の意味で、今おっしゃってるオリンピックとパラリンピックの統合っていう風なもののゴールは、完成形は大会をこう統合するっていうのは、ある意味簡単ってすごく難しいですよ。世界で最も大きなイベントと世界で3番目に大きなイベントをくっつけたら、世界でもっともっと大きなイベントを作るってことになるわけですよね、普通に考えれば。ただそれを目指すことがダメだと思ってるわけではなくて、でももっと身近なところでそういうことってできるんじゃないのっていうメッセージをもっと出した方がいいんじゃないかなと思うんですよ。韓国のですよ、ソウルで行ってる小学校のそういう水泳大会、陸上大会を、障害のある子たちも参加できるようにするっていうことはすごく簡単な本当は話で、そういうことを積み重ねていく中に最終的にオリンピックとパラリンピック一緒にやった方がいいんだよねってなる方がこれからの時代に合ってるんじゃないかな。ボトムアップ型のこの社会変革っていうのをもっと考えた方がいいんじゃないかな。 원래 남아공은 이제 흑인의 나라잖아요. 근데 이제 백인들이 들어와서 어떤 구조적인 걸 다 지배했고, 근데 럭비라는 스포츠는 영국 스포츠이고 신사의 스포츠이고 백인들의 스포츠라는 이미지가 있었는데, 이 넬슨 만델라라는 대통령이 흑백 조합을 위해서 럭비를 이용을 하죠. 스포츠를 통해서 하모니를 이뤄낸 어떤 되게 큰 사건이었는데, 올림픽이라는 큰 대회랑 패럴림픽이라는 대회랑 어떤 하모니, 통합을 이뤘을 때 또 거기서 생길 수 있는 뭐 연장선에 있어서 이상적인 되게 노력을 하다 보면 결국에는 뭐 되게 돼 있죠. 패럴림픽 쪽에서 종사하는 입장으로서 정말 시스템적으로 통합되기에는 힘들다. 하지만
그거를 위해서 나아가는 건 되게 중요하다고 생각해요.